This conference will now be recorded. So we have covered disaster recovery, and also we have seen backup center, backup vault. And whereas backup center is a console where you can manage all the backup services. Okay, so today we will see Azure Active Directory. So this concept is mainly to manage users and groups. It means whenever that you are planning for any subscription, you need to plan for the hierarchy of the user management as well. So you will not be able to provide access to any of the users if they don't have user ID, right? And those user IDs can be managed by using Active Directory. So if you know on-premises environment, it is available in on-premises, and let me write here Active Directory, and we also have Azure Active Directory. So people will call it as AAD, and here they call it as AD to centrally manage users and groups, right? We are going to use, let me spell this one, to centrally manage users and groups. AD will be useful. Okay, it means, let's say you have got thousands of employees in your organizations. Okay, now if you are giving laptops to all the 1,000 employees, and if you are going to create local accounts, let's say for our personal laptops we have got one username which we have set on our own. Likewise, if you consider such kind of usernames for 1,000 laptops, to manage all the 1,000 accounts for 1,000 employees, it is very difficult. It means every time you have to ask that user to bring that laptop to you, or you have to go to the user and set the password and set the username on that machine, which is a tedious task, and it is difficult to manage in large scale enterprises. If it is a small organization, let's say 10 to 15 employees, yes, you can easily manage. But if it is growing, let's say Wipro has got around 1.5 lakh of employees. TCS has got more than 1 lakh of employees, right? And likewise Infosys. So all the big MNCs has got more and more employees. In order to manage users, 90% of the organizations across the globe are using this Active Directory. Okay, even if you can search in the internet, it has got various capabilities to centrally manage the users and groups. And not only to manage users and groups, you can also manage computers, right? So remote గా ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గ్రూప్ పాలసీ యూస్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. So but we're not going deep on that Active Directory. So we are going to see how we can manage this users and groups in Azure AD and partially in Active Directory as well. Okay, so before I go for Azure Active Directory, I'm going to show the installation of Azure Active Directory role in on-premises server, and then I'll come back to this Azure AD. Okay, so in order to install Active Directory role, you need to have at least a server that supports Active Directory. Okay, so this Active Directory role will not be available in our normal operating systems where we use personally. It will not be available in client operating systems like Windows 7, Windows 10, Windows 11 lo ఉండదన్నమాట. It will be available only on Windows Server operating systems where you have to install that role. By default, it will be there on that machine. You have to install based on the role that you are trying to configure. So for that, consider one Azure server. Because we don't have on-premises environment, I'm going to create one server within Azure, and I will consider it as on-premises server. Okay, so because just to give a heads up, on that Active Directory, I'm going to create one machine, and then once I do installation of that Active Directory role,
then it will be useful for you to understand better to create users and groups on that local machine first, and then we'll come back to Azure AD. Okay, so for that I'm going to create one virtual machine, and which I'll be doing quickly, where you know already the process how to create virtual machines. Okay, so this one, let's say advm-rg, and then ad-vm1. Location doesn't matter, let's go with Southeast Asia, which is a Singapore region data center, and I'm not going with any redundancy. Operating system, I'm going with Windows Server 2019 with this uh, standard DS1 V2. Okay, this is not supported in Southeast Asia. Let me choose East US itself. Yeah, in East US it is supported. And then username and password to login. So generally in an on-premises environment, if it is a big MNC or even startups, they will have all of these servers deployed when you join. It means, like, if the organization is old organization, or if it has got, let's say, even 1 year startup or 2 year startups, whatever it is, it has got all these setups. So sometimes you may need to do it from the scratch. Okay, so I'm not doing all these installations. And next, networking, I'm going with the default settings which are not required for us to customize. Management and networking, let me add, yeah, public IP is getting added. So to differentiate this one, I'm giving the name of this public IP address is PIP. Okay, and then management, advanced, review and create. Create. So once it gets created, then I'm going to log into that machine, and we'll see how to configure Active Directory role. So generally, if you want to give access to any of the users in Azure subscription, you are going to go to subscription name. So let's say if you have multiple subscriptions, search for subscriptions here. Okay, and click on the subscription on uh, the one that you are looking to enable access. So click on this one, and here you have an option called access control, even on subscription level, and then click on add role assignment and choose the role type that you are going to give. Next, and here you have to choose this option itself, user group or service principal, select members. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, if you have got Azure Active Directory or any other Active Directory which are synchronized to this Azure, it will display all the users here. And then let me try something here. User, there are nothing, there are no users here, so it will display all the users here in this section, and then you can select and the role will get assigned to the user, and that is at subscription level. Okay, so let me see what is the access level that I have got. So okay, I have got owner permissions here,
it is showing that grants full access to manage all resources. Okay, so let it go on. Okay, let me come back to this virtual machines. Now you can see a virtual machine is in running, sorry, is in creating state. Yeah, it is in running state now. I'm going to connect to this virtual machine using public IP address. Right. So we are able to log into this server. Consider this server as on-premises server because we don't have on-premises. I've created this in Azure itself. So whenever you log into these servers, you are going to get this server manager console. Okay, just a minute. What is happening here? Yeah. So whenever you log into this server, it will open server manager. If not, even if it is not opening, so click on the start menu from the server where you have logged in and then click on this server manager. So using this server manager, you have to install Active Directory roles. So it means, if you remember, I have installed IIS web service when we were testing availability set, load balancer, and the sample application. Okay, so now whenever you open a server manager, add roles and features, because these servers are designed for multiple usage purposes. So if you look at, I'm just clicking on this add roles and features, next, 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 and now you see here there are multiple roles that are available in this server. However, based on the installation that you do, and this server is going to serve for that purpose, because you cannot install all of these inbuilt roles in one single server because the load will be very high, and managing that server with multiple roles is a difficult task, right? So just like our let's say if you go to, or if you, even if you consider a person can do some tasks, and even though it is multiple, he'll be able to manage. And if he is getting overloaded with different tasks, then it is difficult for him or her to manage that kind of different tasks, and the load will be very high. Same thing here, capacity is there on each and every server to handle multiple roles, but depends on the load that you are going to define. So for now, as we are discussing about Active Directory, and within Active Directory there are multiple services. So for us to manage users and groups, we are going with Active Directory domain services. So if you can select Discovery, and you have to go to next option, because other services are not required for us. One is certificate services, federation, lightweight, rights management. These are different concepts than the one that we are discussing now. Okay, so I'm going with Active Directory domain services, which is mainly required for us for user management. And whatever I'm doing here is on premises environment. Okay, click on next, and
These are the features. You can go with default settings, next and next, and install. So after installation, you have to create, you have to do some other settings, which we will do once this setup is done. So why I am discussing on-premises Active Directory first is to make sure that you understand better in Azure AD. If I go directly on Azure AD, it will be easy for you, but you need to understand this on-premises as well to make you understand even better. Right, installation is started and it is progressing. So probably after this installation, we might need to restart the server, and then we'll be able to make all the changes with regards to users and computers and also the groups. ఇవన్నీ రియల్ టైంలో మనం చేస్తామా అంటే నో. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ ఇవన్నీ రేర్ కేసెస్ అన్నమాట. చేయాల్సి రావచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అవన్నీ రెడీగా ఉంటాయన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇది తెలుసుకొని ఉంటే కనుక ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో configuration required and installation succeeded. Okay, it means our role installation అయిపోయింది, and then we have to do some configurations after this installation. Now click on close. ఇక్కడ చూసారా వార్నింగ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. So it is a notification symbol. Click on this, and here you have an option called promote this server to domain controller. Click on this. Now select the third option, add a new forest. So ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గురించి డీప్గా వెళ్ళాలి, బట్ ఫర్ నౌ లెట్ మీ గివ్ ఏ హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో న్యూ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సే when you are joining in any of the organizations, you are going to get, let's say you are joined in Wipro, you are going to get ID like user1@wipro.com. Okay, and likewise there will be multiple users who will be getting IDs like this, user3@wipro.com. So it means whoever joins there in Wipro, they are going to get IDs with regards to wipro.com domain. It will be easy for, it will be called as official ID, right? Same way, if you want to define in your lab, and this wipro.com is called as a forest. It means you are trying to create domain name for the first time, and then you can call it as forest. ఆల్రెడీ wipro.com నా దగ్గర ఉంది, ఆల్రెడీ నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను. నౌ లెట్స్ సే నేనేం చేస్తాను, xyz.wipro.com, లెట్స్ సే user4@xyz.wipro.com, అంటే wipro.com కి ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక డొమైన్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ, xyz అనే డొమైన్. ఇలా కావాలంటే you have to use this method, add a new domain to the existing forest. Okay, so forest is nothing but a brand new domain that you're going to get. So how are you going to get the domain names? You have to purchase these domain names. Let's say wipro.com, it is already been purchased by Wipro. We cannot purchase that one again because it is sold by different domain resellers like godaddy.com. You might have seen that godaddy.com in the advertisements as well. Let me close this one, let me use this one itself.
godaddy.com. So you can purchase domains here in this GoDaddy domain as well. Let's say wipro.com. I think I've already shown this one, but let me show it again. See here, wipro.com is already taken, and there are products available like wipro.live, which is costing around £1.76. Since my time zone, I mean my system is registered with UK time zone, it is still showing like this in pounds. Okay, wipro.solutions, it will be costing around 6.75 pounds, which is around almost 675 rupees. Okay, wipro.club, but actual wipro.com is not available because it is already purchased by Wipro. So if you want to know who has purchased and when they have purchased, there are options like who is. Okay, so this is also a free website, and let me show you, and let's try for wipro.com. ఎవరు కొన్నారు, ఎప్పుడు కొన్నారు అనేది ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ wipro.com is unavailable, and where is that results? No, let me try. I think I have opened wrong window. Yes, let me search using this. See here, I have tried with this wipro.com, and Wipro has registered on 1992 August 12th or December, whatever it is, the naming, the date format it is. So 13/11/2021 they have updated. It means they have renewed it. ఎప్పుడు renew చేశారు? 7th December 2030 వరకు రెన్యువల్ చేశారు. అంటే 10 years వరకు రెన్యువల్ ఉందన్నమాట వాళ్ళకి. సో మళ్ళీ కూడా వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ కొనుక్కుంటారనమాట, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద వెబ్సైట్స్. వన్స్ యూ పర్చేస్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ఇట్ ఫర్ 1 year, ఆ 1 year వరకు ఆ డొమైన్ నేమ్ ఇంకెవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేరు. అండ్ ఆ డొమైన్ ఎందుకు పర్చేస్ చేస్తారు? వాళ్ళ బ్రాండింగ్ కోసం. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ఆన్ యువర్ ఓన్ నేమ్, లెట్స్ సే ragu.com. If it is available, it will show. If not, I think someone has already taken this one, ragu.com, and they have taken it on 1998. See here, ఎవరు కొన్నారో ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూపించట్లేదు అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ప్రైవసీ. నా ఇఫ్ యు గో ఫర్ wipro.com అగైన్, ఆల్రెడీ ఉన్న డొమైన్స్ కొనలేము అనమాట. కొత్తవి ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చు, ఆల్రెడీ ఎవరైనా కొన్న డొమైన్స్ మనం కొనలేము. బికాస్ ఈ డొమైన్స్ అన్ని కూడా గ్లోబల్ గా ఇంటర్నేషనల్ అథారిటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గర, IANA అంటారు, ఏదో ఉంటుంది అనమాట నేమ్, వాళ్ళ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సి హియర్ ఎవరు కొన్నారు ఇక్కడ? wipro.com, హూ ఇస్ ప్రైవసీ సర్వీస్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ లేవన్నమాట. సియాటల్ US అడ్రస్ ఉంది, అక్కడ కొన్నారు. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై google.com, which is a domain, click on this, అండ్ మీ దగ్గర ఆ డొమైన్ నేమ్స్ ఉంటే కనుక మీరు కూడా ఓన్ యూజర్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. user1@wipro.com ఉంది కదా, అట్లాగే user1@, లెట్స్ సే ragu.com, అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈవెన్ google.com you can see that it is registered on 1997 15th September. Okay, likewise you can search on for any domain, let's say azure.com. Let me use portal.azure.com if it is available. There is no data available. And likewise you can search for any domains using this who is. Now coming back to our virtual machines, ఇక్కడ ఏ డొమైన్ ఇవ్వాలి అనేది నీ చాయిస్ అనమాట. సో నువ్వు ఆ డొమైన్ నేమ్స్
ఆర్ ఆ యూజర్ నేమ్స్ ఏదైతే మనం నోట్ చేసుకున్నామో user1@wipro.com అని ఉంది కదా, ఆ డొమైన్ నేమ్స్ నువ్వు పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్లో యూజ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాలి. ప్రైవేట్గా యూజ్ చేసుకుంటాను ఓన్లీ నా ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్లో అంటే గనక పర్చేస్ చేయకుండానే మేనేజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ సొల్యూషన్స్ అవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ యువర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో వర్క్ అవుతాయి అంతే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎనీ ఈమెయిల్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్, లెట్స్ ఏ జీమెయిల్ కావచ్చు, అవుట్లుక్ కావచ్చు, వెళ్ళవు అనమాట. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ restricted because you are using private network since you don't own the domain. ఎప్పుడైనా డొమైన్ కొన్న తర్వాతనే మనం ఏమైనా చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్, లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ wipro.com ఇట్ సెల్ఫ్. మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ యూ డోంట్ ఓన్ దిస్ డొమైన్, స్టిల్ యూ కెన్ క్రియేట్. బట్ ఇదే డొమైన్ ని పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ లో వాడాలి యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ కంటే కానీ కుదరదు అనమాట. wipro.com నెక్స్ట్, అండ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ సర్వర్ డొమైన్ కంట్రోలర్ నువ్వు డొమైన్ లెక్ యాడ్ అయిన తర్వాత నీ కంప్యూటర్ కూడా డొమైన్ లెక్ జాయిన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు స్పెషల్గా పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సేమ్ పాస్వర్డ్ దట్ ఐ హావ్ గాట్ టు లాగ్ ఇన్ టు దట్ మెషిన్ సో దట్ it will be easy for me to remember, which we call it as domain controller password or active directory admin password ఎలాగైనా అనొచ్చు అనమాట. So it is still loading here. Once I get the console, like the cursor enabled here, then I'm going to give the password. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ అవుతుంటాయి అప్పుడప్పుడు. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా కూడా కష్టమే. ఐ మీన్ if once you gain experience it will be easy for you. So I'm giving password here. Next and next. Again next. And next. And then yeah, it will take a few minutes at the last step. It is verifying all the prerequisites and then we'll apply for installation. Install and then okay, so maybe in another 1 or 2 minutes this installation will be done, and then we have to restart this server. After that I'm going to create users and computers, I mean users and groups. We create in tarvata, like next session we will do Azure Active Directory user creation. So Azure లో క్రియేట్ చేయడం ఈజీ.
బట్ ఇది తెలుసుకుంటే కనుక మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి, లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ మోర్ అబౌట్ దిస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, search in the internet, like you'll get more and more pages of documentation. Try to capture some information just to have knowledge on Active Directory. Otherwise, uh, if you want to go deep, it is huge. Right, you can see that this machine is getting restarted. So we have to wait for a couple of minutes to get it restarted, and then we will see how to create users and groups. Okay, let me see here. Okay, so I'm going to connect to this virtual machine again after this restart, assuming that restart is complete. Connect. So if you want to join any machine to a domain, so ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ డొమైన్ కంట్రోలర్ అనమాట, అంటే సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ అనమాట. ఇది మనం ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ రోల్, అది సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్. మీరు అక్కడ కూర్చొని, ఐ మీన్ ఆ సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి ఎంతమంది యూజర్స్ అకౌంట్స్ కావాలన్నా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ సే 1000 డివైసెస్ ఉన్నాయనుకుందాం, ఆ 1000 డివైసెస్ కూడా ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట, విచ్ వి కాల్ ఇట్ as యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వర్. సో ఆ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, యూజర్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఇందులో ఆ యూజర్స్ కి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ నేమ్ మీద యాక్సెస్ అవ్వచ్చు అనమాట, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ లోకల్ అకౌంట్స్. సో లోకల్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్, డొమైన్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట. సో డొమైన్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, @wipro.com లేకపోతే @xyz.com, అవి డొమైన్ అకౌంట్స్. లోకల్ అకౌంట్స్ అంటే మనం మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం కదా, లైక్ మన పేరు పెట్టేసుకొని చేసుకుంటాం, మనకు ఉండదు, ఏముండదు. ఇట్ మీన్స్ దోస్ ఆర్ లోకల్ అకౌంట్స్. ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో లోకల్ అకౌంట్స్ వాడడం రిస్క్ అన్నమాట. సెక్యూరిటీ విల్ నాట్ బి అప్రూవింగ్ టు యూజ్ local accounts on any of the enterprise devices because of various security reasons. And for that reason, each and every organizations will be giving
their official devices to the employees, and all those devices will be joined to the domain. మీకు ఇచ్చేసరికి ల్యాప్టాప్స్ అన్ని కూడా కంపెనీ డొమైన్ కి కనెక్ట్ అయ్యింటాయి అనమాట. మీరు ఎక్కడ నుండి కనెక్ట్ అయినా కూడా మొత్తం అందులో అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు, అన్నీ ఉంటాయి, డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి. మళ్ళీ మీకు ఏమైనా కావాలంటే రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఆ డివైస్ అన్ని సెంట్రలీ మేనేజ్ చేస్తున్నారు. ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అడ్మిన్స్. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏడి అడ్మిన్స్ ఉంటారనమాట. ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెస్క్టాప్ అడ్మిన్స్ అనొచ్చు. డెస్క్టాప్ అడ్మిన్స్ అంటే దట్ విల్ బి అగైన్ డిఫరెంట్ వన్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ domain admins or active directory admins or system engineers who manages active directory. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం అన్ని కూడా చూసుకోకుండా జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ హెడ్స్ అప్ హౌ టు మేనేజ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకసారి నా ల్యాప్టాప్ చూపిస్తాను. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నా పీసీలో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ డివైస్ నేమ్ ఏముంది? డెస్క్టాప్ -B36GFS2 అనేది ఏదో ఉంది. .wipro.com అని లేదు. ఇట్ మీన్స్ దిస్ డివైస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ డివైస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్. అదే ఈ డివైస్ ని నేను ఆ, ఏదైనా డొమైన్ కనెక్ట్ అయ్యాను అంటే, లేదు ఈ డివైస్ అఫీషియల్ డివైస్ అయింది అనుకుంటే, దెన్ ఇక్కడ ఈ నేమ్ కి .wipro.com అని ఉంటుంది, లేకపోతే .xyz.com అని ఉంటుంది. ఏ డొమైన్ కనెక్ట్ అయితే ఆ డొమైన్ కి. అంటే ఏంటి? డివైసెస్ మేనేజ్ చేయొచ్చు, అట్లాగే యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు దేంతో? ఈ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సిస్టమ్తో. ఓకే, still it is loading. Once it gets completed, then we will be able to see how to create users and groups. So let me log in again. So still it is taking time. Okay, it looks like it is done. ఇక్కడ చూద్దాం, ఈ VM1 క్రియేట్ చేసాం కదా. సో VM1 క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అందులో డొమైన్ కంట్రోలర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఈ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి ఒకసారి ఎట్లా ఉంటుంది. సో లెట్ ఇట్ లోడ్ బికాస్ ద సర్వర్ కెపాసిటీ ఇస్ వెరీ లెస్. అంటే 3.5 GB మెమరీ కదా, చాలా స్లోగా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ పీసీ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే let it load. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సర్వర్ నేమ్ ఏముందో చూడండి. ఫుల్ కంప్యూటర్ నేమ్ ad-vm1.wipro.com అని ఉంది. ఎందుకని? ఈ మెషిన్ లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ రోల్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. రోల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఈ సర్వర్ కూడా సేమ్ డొమైన్ లోకి జాయిన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజెస్ లో అన్ని కూడా ఇట్లాగే ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. బట్ నా పర్సనల్ డివైస్ లో అట్లాగా లేదు, బికాస్ my machine is not a enterprise managed device. Okay, ఇవన్నీ సింపుల్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. Now let's go back to this. We have installed Active Directory users and computers on this system. If you want to create users, అప్పుడు సర్వర్ మేనేజర్ అవసరం లేదు మనకు, ఆల్రెడీ రోల్ ఇన్స్టాల్ చేసావు కాబట్టి. అండ్ సర్వర్ మేనేజర్ అవసరం అయ్యేది మనకు ఓన్లీ రోల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఆ రోల్స్ అని ఎవరిచ్చారు? డిఫాల్ట్ గా ఓఎస్
డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ ఓఎస్తో పాటే ఉంటాయి. మళ్ళీ సపరేట్గా వేరే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంటాయి, నీకు ఏది కావాలో అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్లో. సో ఇవి ఇన్బిల్ట్ రోల్స్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా. అట్లా లేదు, నా దగ్గర వేరే వెండర్ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ఉంది, లెట్స్ సే టాలీ అనుకుందాం, లేకపోతే వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా అనుకుందాం, అది ఇందులో కాపీ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ రోల్స్తో సంబంధం లేదు మనకి. ఓకే, నౌ how to create users and computers or users and groups. So click on start menu and search for Active Directory users and computers. ఇక్కడ చూసారా, ఈ ఫీచర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్ సర్వీసెస్ రోల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాతనే వస్తుంది అనమాట. సిన్స్ వీ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్, వీ కెన్ సీ దట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ users and computers. Click on this. There is a shortcut also to open this AD users and computers. సో ఇక్కడ చూసారా, wipro.com అనే పేరు మీద మనకు డొమైన్ క్రియేట్ అయింది. ఎందుకని, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు wipro.com ఇచ్చాం. ఈవెన్ దో దిస్ ఈస్ ప్రైవేట్, స్టిల్ యూ కెన్ యూజ్, స్టిల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, బట్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ బికాస్ ఈ డొమైన్ మంది కాదు. ఓకే, నౌ ఇక్కడ యూజర్స్కి వెళ్తే ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ యూజర్స్ కొన్ని వచ్చాయన్నమాట. ఓకే, సో ఆ ఇన్బిల్ట్ యూజర్స్ గురించి ప్రస్తుతానికి మనం డిస్కస్ చేయం. దెన్ వీ విల్ సీ ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్. బట్ once we understand the normal user creation, then you will be able to get what are these inbuilt things. Now, how to create user? Right click on this. Users మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, లేదు ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ లో రైట్ క్లిక్ చేయండి, click on new and then go for user. There are many options, we are not going to all these options. Click on user and then let's say user, let me start with user 50. So user 50 @wipro.com అనే నేమ్ మీద యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక 5 యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. యూజర్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయినప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా వద్దా అనేది నీ చాయిస్ అనమాట. యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అట్ నెక్స్ట్ లాగిన్, లేదు యూజర్ ఎప్పటికీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయకూడదు అంటే యూ కెన్ సీ దిస్, ఆర్ పాస్వర్డ్ నెవర్ ఎక్స్పైర్స్, యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ పాస్వర్డ్ నెవర్ ఎక్స్పైర్స్ and I'm giving the password as azure@123. సో ఫస్ట్ టైం మనకు ఎంప్లాయీస్ కి లాగిన్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ ఇస్తారు కదా, తర్వాత నువ్వు చేంజ్ చేసుకుంటావు. ఓకే, అదనమాట ఇది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ యూజర్. లెట్స్ సే యూజర్ 51. దిస్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ సింపుల్. లేదు నీకు ఒకేసారి 100 మంది ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో కాపీ చేసుకుని ఆ పవర్ షెల్ యూస్ చేసి 50 ఎంప్లాయీస్ లేకపోతే 100 మంది ఎంప్లాయీస్ అందరివి కలిపి ఒకేసారి క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట అకౌంట్స్. నెక్స్ట్, and password never expires, azure@123 and then azure@123. Next, finish 51. Now I'm going with next one more user just to show you so that you'll be familiar how to create user 52, user 52, next, and then password never expires. మన చాయిస్ అనమాట. సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అట్ నెక్స్ట్ లాగ్ అని ఉంటుంది. Since it is a lab, I'm giving password never expires. Right. అకౌంట్ ఈస్ డిసేబుల్డ్ మీ సరే అదే. ఇప్పుడు నువ్వు రిజైన్ చేసావు, సో నేను ఏం చేస్తాను, యూజర్ని డిలీట్ చేయను అనమాట. డిలీట్ చేయకుండా నేను డిసేబుల్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ నేను అకౌంట్ డిసేబుల్ చేశాను అనుకో, నెక్స్ట్ టైం ఆ యూజర్ ఏదైనా ఎంటర్ప్రైజ్ డివైస్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే అతని లాగిన్ ఐడి అండ్ క్రెడెన్షియల్స్ వర్క్ అవ్వవు. ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్, అకౌంట్ ఈజ్ డిసేబుల్డ్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే డిసేబుల్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదు, ఎందుకు పెడతారు, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే డిసేబుల్లో, తర్వాత యూజర్
ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతాడో అప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తారనమాట. ఎర్లీగా క్రియేట్ చేసి డిసేబుల్ మోడ్లో పెట్టి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. లేదు ఎంప్లాయీ రిజైన్ చేసినప్పుడు అతనికి యాక్సెస్ ఏం లేకుండా డిసేబుల్ చేస్తారు. సో అది డిసేబుల్ అకౌంట్ అనమాట. సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ యూజర్. సారీ, యూజర్ 53. డిసేబుల్ అయిన అకౌంట్ ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. పాస్వర్డ్ నెవర్ ఎక్స్పైర్స్. బ్యాక్ అండ్ అది నెక్స్ట్. ఇక్కడ అకౌంట్ ఇస్ డిసేబుల్ చేసుకో. అదే చెప్పాను ఇందాక. సో ఇప్పుడు చూడు, చెప్పావు, ఇది ఇక్కడ చూడు, తీసుకోవద్దు పే చేస్తావు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిసేబుల్ అకౌంట్ ఉందా, డిసేబుల్. ఇప్పుడు తేడా చూడు, యూజర్ లోగో చూడు అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ లో చూడు, అంటే ఇది డిసేబుల్ ఉందని అర్థం. సో ఇప్పుడు యూజర్ 50 ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వాలన్నా లాగిన్ అవ్వలేడు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఎనేబుల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ యూజర్ ఎక్కడ కావాలన్నా లాగిన్ అవ్వచ్చు. అంతే. ఇంకోటి చూపిస్తాను, నువ్వు క్రియేట్ చేసేటప్పుడే డిసేబుల్ చేయాలంటే యూజర్ 54, నెక్స్ట్. ఇక్కడ నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, లెట్ మీ గివ్ దట్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే క్రియేట్ అయ్యే స్టేజ్లోనే అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయేసి డిసేబుల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫినిష్. చూసావా, యూజర్ 54 అనేది సింబల్ చేంజ్ అయింది. అంటే క్రియేట్ చేసేటప్పుడే డిసేబుల్లో పెట్టి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవ్వకముందు క్రియేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ రేపు జాయిన్ అవుతున్నాడు. సో నేను ఏం చేస్తాను, రేపు మార్నింగ్ 9 o'clockకి ఎనేబుల్ చేస్తాను. సో దట్ ఆ ఎంప్లాయీకి క్రెడెన్షియల్స్ నేను షేర్ చేసిన తర్వాత వాడు లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో నవ్ ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ దిస్ అకౌంట్. అంతే, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. తర్వాత క్రియేట్ చేసిన, తర్వాత డిసేబుల్ చేసిన, మళ్ళీ ముందు డిసేబుల్ చేసిన, అన్నీ ఒకటి. ఓకే, ఎందుకంటే నేను అది ముందు కంపెనీ అయినప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను. లాగిన్ అయిన ప్రతిసారి అదే ఇలాగే సర్వర్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యువర్ అకౌంట్ ఇస్ డిసేబుల్, కాంటాక్ట్ సిస్టమ్ బిన్ వచ్చింది. అదే వాళ్ళతో లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఎనేబుల్ చేయించుకోవాలి. అది దాన్ని చేయడానికి ఒక 2 months పట్టింది. నువ్వు నమ్ముతావని నమ్మవు. 1.5 month అంతే. ఆ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు లేట్ గా చేస్తారు, కొంతమంది పట్టించుకోరు, లైట్ తీసుకుంటారు, అట్లా ఉంటది. 1.5 month ఖాళీ కూర్చోని ఏంది ఇది ఒక్క దీనికోసం మాత్రమే. ఉమ్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా ఇస్తాను, బట్ అదే యువర్ అకౌంట్ ఈస్ డిసేబుల్డ్, నాట్ ఆథరైజ్డ్ లాగిన్ అనేది వచ్చింది. ఆ, అంటే అంతే సార్. సర్వర్ లో వాళ్ళు అడ్మిన్స్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. ఓకే ఓకే. ఓకే. సో వీ హావ్ క్రియేటెడ్ 5 యూజర్స్ హియర్. అండ్ ఈ 5 యూజర్స్ కూడా లెట్స్ సే మళ్ళీ వీళ్ళకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట. లెట్స్ సే వి కాల్ ఇట్ as అట్రిబ్యూట్స్. సో let me click on this user 50 properties, and here you can see first name, last name, display name, description, office phone number, email id, address, account. ఓకే, అడ్రస్ లో మీ స్ట్రీట్ నేమ్ ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు. ఎవరిస్తారు ఇవన్నీ, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు నీ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే those are mandatory for all of the users. They can track everything, and they can also mention like who is the manager and what is your job title, or you a consultant or software engineer అన్ని కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి, కంపెనీ ఏంటి, ఇవన్నీ రాస్తారనమాట ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజర్ అడ్మిన్స్ టు మేనేజ్ ద అకౌంట్స్. లెట్స్ సే యూజర్ 50 ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకో, దే కెన్ గో టు మేనేజర్ and they can escalate if he's doing any uh, unexpected or unsecured activities on the enterprise device, or they can reach out to you directly. So ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్టీస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. యూజర్ ప్రాపర్టీస్ లో we call it as attributes, and it will have all the information like display name, description, office, and everything will be there like this. Okay, now సో నా దగ్గర ఒక 1000 మంది యూజర్స్ ఉన్నారు, ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. బట్ లెట్స్ సే ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, నాకు ప్రాజెక్ట్ 1 వచ్చింది. ప్రాజెక్ట్ 1కి ఆ 1000 మెంబర్స్ని అసైన్ చేయాలి. సో 1000 మెంబర్స్కి స్పెషల్గా నేను ప్రాజెక్ట్ 1కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి.
ఒక్కొక్క యూజర్ని నేను పర్మిషన్స్లో యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తే జస్ట్ లైక్ దిస్. అజూర్ పోర్టల్లో మనకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యాడ్ అని చెప్పి రోల్ అసైన్మెంట్ అని చెప్పి లెట్స్ సే రీడర్ కంట్రిబ్యూటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సెలెక్ట్ మెంబర్స్. ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్కరిని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే 1000 టైమ్స్ పడుతుంది 1000 యూజర్స్ కోసం. నేను దాని గురించి ఏం చేస్తాను, ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో గ్రూప్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాను, ఆ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ మెంబర్స్ ఆ యూజర్స్ అందరినీ కూడా ఆ గ్రూప్లోకి యాడ్ చేస్తాను. సో పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ ఒక గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తే పర్మిషన్స్ గ్రూప్లోకి యాడ్ వర్క్ అయిపోతుంది అనమాట. సో 1000 మందికి ఒకేసారి పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. వీ కెన్ కాల్ దట్ గ్రూప్ యాజ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ సెక్యూరిటీ ఎందుకంటాం, if you want to enable permissions on any of the services, whether it is in Azure or even in on-premises, it will be beneficial to use security group to manage multiple users at a time. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, యూనివర్సల్ గ్రూప్స్, గ్లోబల్ గ్రూప్స్ అని ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు వచ్చినవి. డొమైన్ అడ్మిన్స్ అంటే ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఎవరికి ఉన్నాయి, ఓన్లీ అడ్మిన్ బిఎల్ఆర్ అనే యూజర్ నేమ్కి ఉన్నాయి. ఎలా చూడొచ్చు, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెంబర్స్ చూడొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఈ డొమైన్ అడ్మిన్స్ ఇన్బిల్ట్ గ్రూప్ లేకి యూజర్ 15 యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే క్లిక్ ఆన్ యాడ్. లెట్ మీ సెర్చ్ ఫర్ యూజర్ 50, అప్లై. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అడ్మిన్ బిఎల్ఆర్తో పాటు యూజర్ 50కి కూడా ఈ డొమైన్ అడ్మిన్స్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇది ఇన్బిల్ట్ గ్రూప్ కాబట్టి. లేదు యూజర్ 50కి నేను ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే I can click on this username and then remove. Even if you have added, it will be removed. Apply, gone. సో ఇట్లాగా ఇన్బిల్డ్ గ్రూప్స్ యూస్ చేయను నేను, బట్ నాకు కస్టమ్ గ్రూప్స్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తాను, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ న్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ గ్రూప్. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి ఈమెయిల్ ఐడీస్ పంపించడానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రూప్ అంటారు. అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఈమెయిల్స్ టు మల్టిపుల్ యూజర్స్, వీ కాల్ ఇట్ as distribution group. And if you are applying permissions to multiple users, we call it as security group if you are creating group to enable permissions. Okay, those are the differences between security and distribution. Now let's say HR department వాళ్ళకి ఒక గ్రూప్ చేయాలనుకున్నాను. I'll make it as just HR department అంతే. వాళ్ళకు ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇక్కడ ఉంది HR department, ఇక్కడ క్రియేట్ అని చూసారా. Now I'm going to create one more group. Let's say finance department అనుకుందాం. And this is also security group. Click on this. మనకి ఇక్కడ 2 groups వచ్చాయి. User 50 and 51 belongs to HR department అనుకుందాం. Just to give an example. So user 50 ని 51 ని ఈ group లోకి యాడ్ చేయాలి. Double click on this members and click on add. And ఇక్కడ user 50 try search చేయండి, టైప్ చేయండి చెక్ నేమ్స్, అండ్ చెక్ నేమ్స్ కొట్టంగానే మన డొమైన్ యూజర్స్ లో నుండి పిక్ అయ్యి ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట. నౌ నెక్స్ట్ యూజర్ ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు, 2 యూజర్స్ కూడా. యూజర్ 51 కదా, చెక్ నేమ్స్ అండ్ 2 ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే. ఓకే కొట్టిన తర్వాత అప్లై చేయాలి అండ్ దెన్ ఓకే. ఇప్పుడు యూజర్ 50, 51 ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, యూ కెన్ సీ దట్. సో వీళ్ళిద్దరికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే నేను ఇండివిజువల్ గా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఇచ్చేస్తాను. సో దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అడ్మిన్స్ టు మేనేజ్ పర్మిషన్స్. నౌ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరెవరు ఉండాలనుకుందాం. లెట్స్ సే 52, 53, 54 ఈ ముగ్గురు ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో మెంబర్స్ అనుకుందాం. One user can be a member of multiple groups. There is no restrictions. HR గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్ ఫినాన్స్ గ్రూప్ లో ఉండొచ్చు,
అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉండొచ్చు, లేదు కామన్ గా 2 groups లో కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. Now let me give user 52, user 53, and then user 54, apply. So 52, 53, 54 are part of finance department. And similarly, let me create one more group, new group, and I'll call it as, let's say, admin department. ఎక్కడది ఇక్కడ వచ్చింది. So it is showing alphabetical wise. Double click on this, members. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, let's say HR and admins are same. Now I'm creating user 50, check names, and then user 51. Members ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు, బట్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్. సో పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ గ్రూప్స్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సేమ్ మెంబర్స్ మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ లో ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ we will be creating users and groups in on-premises environment, or even in Azure if they have got Active Directory domain services servers or domain controllers. They will be creating users and groups in this format, in this method. If they have got bulk users, they can go for Excel sheet. Excel sheet లో అన్ని పెట్టేసుకుంటారు, and they will have PowerShell scripts. ఆ స్క్రిప్ట్ పెట్టి ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ మ్యాప్ చేయగానే అందులో ఉన్న యూజర్ అకౌంట్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ చూసారా, మనం జస్ట్ యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ మనం అడ్రస్ ఇవ్వలేదు, డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వలేదు, ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు, అకౌంట్లో ప్రొఫైల్లో ప్రొఫైల్ పాత్ ఇవ్వలేదు, అండ్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో జాబ్ టైటిల్ ఇవ్వలేదు, ఇవన్నీ ఏమి ఇవ్వలేదు. అదే కనుక ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టేసి అన్ని కన్సాలేట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే at a time it will be created for all the users. Okay, so that is the benefit that we have here using on-premises AD servers. So same setup. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే అజ్యూర్ ఏడి ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది, అండ్ 2 నాలెడ్జెస్ మీకు ఉండాలి కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ బోత్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్, రైట్? సో in next session I will show how to create users and groups in Azure AD, and also there is a concept called Azure AD Connect. ఇదేంటంటే Azure AD లో నాకు యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ వద్దు, ఎందుకంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో నాకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. I don't want to use multiple accounts for my login. I have to use same accounts which is there in my on premises in Azure also. So if you want to use single account in Azure and on premises, then we're going to use a concept called AD Connect. So we will see in next session how to create that Azure AD users and groups, and then we will discuss about AD Connect. Okay, so that's it for the day.